want to say this is, International Coaching Week. This is the sixth country or region I'm addressing this week. Хочется сказать, что на этой неделе, это у нас уже 6-я неделя коучинга, я работаю уже с 6-й страной, ну или регионом. Because we're a huge global community and it's amazing, but it also is a testament to the power of coaching. Потому что мы являемся глобальным комьюнити, но и хочется подчеркнуть, что это вновь и вновь лишь подчеркивает, насколько мы сильное сообщество. But one of the biggest problems that coaches have is they forget that coaching is so powerful and they struggle staying in the role of the coach. Вот единственная проблема в том, что коучи зачастую забывают, насколько же это мощно быть коучем, и они периодически выходят из этой роли. They question the value of being a coach and think they need to give some advice, some mentoring, and they don't stay in the being of a coach. Они в итоге забывают всю ценность того, чтобы быть коучем, и считают, что им нужно давать какие-то советы, быть менторами, но и в итоге выходят из этой самой роли, забывают, что такое быть коучем. It's okay to have an urge to tell people what to do, but to actually do it is Разумеется, different. разумеется, ничего страшного в том, что вам хочется как-то советовать что-то, говорить людям, что делать, и совсем другое — это действительно делать это, советовать. So it's always important to ask yourself, who am I being right now? Поэтому важно задаваться вопросом, кем я являюсь сейчас. So when in those moments that it feels uncomfortable or you're worried you're not doing your best for your clients, again, you have to remember why you are coaching. Конечно же, когда вы начинаете сомневаться, и если вам кажется, что вы не делаете всего, что могли бы сделать для своего клиента, важно задаться вопросом, для чего я занимаюсь коучингом? To remember that just telling people what to do, giving them advice, pacifies their brain, and they probably won't remember to do it anyway. И в итоге, когда вы начинаете наставничать, когда вы даете советы, мозг человека успокаивается, и зачастую они забывают, что же им нужно сделать и для чего. The most smart people are master at rationalizing why they do what they do. Самые умные люди могут прекраснейшим образом рационализировать, что же они делают и для чего. So if you don't stay being a coach, you probably come up with some reason you believe was good enough not to trust the coaching process. И если вы выходите из этой роли коуча, вполне возможно, вы сможете это рационализировать, объяснить, почему же вы больше не верите в этот процесс. So many of you that have worked with me, listened to me, know that I'm constantly saying how coaching works different in the brain. That's why it's so powerful. И вы знаете, когда вы работаете со мной, я вновь и вновь подчеркиваю, что коучинг у нас в голове звучит совсем по-другому, потому что он намного более мощный. If we're wanting people to change how they see things, which then changes their behavior and their confidence, that we have to work in the middle brain, which is what coaching does. И коучинг всегда сконцентрирован в средней части мозга. И именно поэтому, когда мы стараемся подсказать людям, как же изменить их жизнь, мы должны прежде всего повлиять именно на то, как они видят это. И таким образом уже начинают появляться реальные изменения. But a few weeks ago, somebody sent me research that was done last year that actually documented different ways of trying to get people to change and how it worked in the brain. И буквально недавно мне кто-то скинул статью, в которой описывалось новое исследование, каким образом можно повлиять на то, как изменить жизни людей, как можно воздействовать на это.
So they used, brain waves, EEGs, to look at how people solve problems. И использовался анализ мозговых волн для того, чтобы проанализировать, каким же образом люди решают проблемы. So they had three different study groups. Было три разных группы исследуемых. The first group was given the problem and told to go figure it out on their own. So it was just me trying to do my own work. Первой группе просто описали проблему и сказали «разберитесь сами». То есть человек оставался в гордом одиночестве и пытался сам решить проблему. The second group was given a mentor to give them advice and direction and tell them how to look at this problem. Во второй группе был ментор, который давал направления, советы и помогал людям понять, как же разобраться с проблемой. The third group actually got a coach that uses how I teach and how Svetlana teaches to use reflection to summarize, to help the person think and then ask questions. Третьей же группе дали настоящего коуча, который использует те же самые техники, как Светлана, как и все мы, для того, чтобы можно было отражать и смотреть на то, как же мы можем решить проблему. So, this stuff over here is the coaching brain. И вот справа вы видите как раз-таки мозг коучинга. So, all of this, when they try to solve things on their own, very little brain activity. When they were told what to do, not much more brain activity. И вот вы видите слева, сначала мы видим мозговую активность людей, которые должны были все решать самостоятельно, затем мозговую активность людей, которым конкретные советы давали. Вы видите, активность минимальная. And they found that the coach approach, that the person came up with solutions, um, many more solutions, things they committed to do, and were more satisfied at the end with the result. И вы видите, что при подходе с использованием коучинга люди придумали намного больше решений, и они были намного более довольны теми решениями, которые в конечном итоге появились. So this confirms that when you're wanting to help people to resolve problems and change what they do, using coaching is the best approach you have. И это доказывает, что если вам действительно хочется, чтобы люди решали свои проблемы, каким-то образом справлялись с ними, именно коучинг– лучший подход. That if you want to create sustainable change, this is the way to do it, to use a coaching approach. И если вы хотите, чтобы изменения были устойчивыми, постоянными, то именно подход с использованием коучинга является лучшим вариантом. So, can you believe and stay being the coach? Because it's far more powerful than being the advisor, the mentor, the expert, the healer. И в данном случае можете ли вы поверить в себя, в саму идею коучинга и оставаться именно в этой роли? Потому что именно эта роль намного более эффективна в достижении результатов, чем быть советником, ментором, целителем или кем бы то ни было. So, sustainable change. You're coaching people, their perspective of how they see the situation, but also who they are. So that who am I as a coach and who is this person? How do they define themselves in the moment? Are the most powerful perspectives in coaching. И в данном случае понимание того, кем же является сам коуч и кем является человек, с которым он работает, это самое главное, как они определяют себя здесь и сейчас. Um,
Marsha, sorry, the mic. Yeah, the sound was not so good. I already said it. This is more important when they have emotions. Emotions get them very stuck in their brain. И, к сожалению, эмоции зачастую также заставляют людей оставаться на одном месте. So I love this quote. Have emotions liable to themselves. Marcia, I'm afraid you have some problems with the mic. Could you please check it out? Quote is so important that when we have strong emotions, we're liable to fool ourselves. So if your client is emotional, even then they need coaching more than anything else. И хочется подчеркнуть, что это очень важная цитата. Там, где у нас сильные эмоции, мы склонны обманывать самих себя. То есть, когда ваш клиент испытывает наиболее яркие эмоции, именно в этот момент ему больше всего нужен коуч. So can you remember, you're not there to make them feel better, to give them answers. You're there to help them to see better on their own. Поэтому давайте еще раз подчеркнем. Вы не существуете для них не для того, чтобы им стало лучше, чтобы им как-то их направить в нужное русло и так далее. Вам необходимо им дать не нужно давать именно совет, нужно правильно их настроить на правильное ощущение. So this is why you want to stay being a coach, because we're creating a different type of learning. It's called insight-based learning, where they have creative insights, that they see their situation, their problem, and themselves in a different way. Именно поэтому важно оставаться именно коучами, потому что это обучение, основанное на инсайтах, благодаря которому у них появляются инсайты, и они видят себя и ситуацию, и себя в ситуации совершенно иначе. So even when a client says, I don't know what to do, what would you do? We still stay being the coach. И даже когда ваш клиент говорит: «Ой, я не знаю, что мне делать, а вы бы как поступили на моем месте», оставайтесь коучем. So you still want to know, well, how do you see the situation? What have you been thinking about? What are you most afraid of? Вам все еще нужно задавать вопросы, как вы видите эту ситуацию, как вы себя чувствуете в ней и чего вы боитесь. It'll be far more useful for them than saying what you would do, which may or may not be applied to their own situation. И в данном случае это может принести намного лучшие результаты, чем если вы приведете свой пример, потому что даже ваш пример, каким бы успешным он ни был, может быть неприменим в той или иной ситуации. So who are you as a coach? To remember that I'm a coach, I'm a thinking partner. Again, I'm not their healer, their mentor, their prescriber. I'm just here as an equal partner to help them think. И поэтому, когда вы задаетесь вопросом, кем вы являетесь как коуч, вы должны помнить, что вы являетесь мыслящим партнером. Вы не наставник, вы не ментор, вы не целитель, вы партнер, вы на равных находитесь. И, соответственно, вы просто помогаете правильно размышлять о ситуации. That if you fall into leading or giving advice, you disrupt the power balance. И в данном случае вы нарушаете баланс сил, если вы начинаете как-то руководить, давать советы или что бы то ни было. If you feel you need to give them advice or take care of them or lead them in a certain direction, your power is here and theirs decreases. И вы видите, что если вы будете давать советы, если вы будете как-то направлять и наставничать, то в таком случае ваша сила будет на более высоком уровне, а сила того, кому вы даете эти советы, наоборот, будет падать вниз. And what that brain study shows, as soon as the power dynamic shifts, their brain is less active, it's passive,
they depend on you instead of figuring it out on their own. И вы видели в исследованиях мозга, как только этот баланс сил нарушается, активность мозга понижается, потому что они уже сами не хотят размышлять относительно того, что им нужно делать, потому что есть ведь вы ведь подскажете, как решить проблему. And a lot of people have created habits where they just depend on their leader or depend on others to tell them what to do. And we call that learned helplessness. И есть такое явление, как выученная беспомощность. Это когда человек полагается на кого-то другого. И мы знаем, что очень много сообществ и комьюнити основаны именно на этом. Люди сами по себе не решают ничего, не пытаются даже этого сделать, а лишь ждут, когда же их направят, когда же им скажут, что делать. So you are either elevating their consciousness or making it passive. И таким образом вы либо их осознанность поднимаете на новый уровень, либо наоборот делаете их осознанность пассивной. Осознанность. So can you give up being the advisor, the healer, the mentor, the doctor in order Так, to be the coach? так сможете ли вы отказаться от этой роли советника, ментора, целителя, доктора для того, чтобы вернуться в роль коуча? Because coaching, again, it's a co-creative process. It's a process we do together that stimulates the creative brain where insights and commitment to action happen. И в данном случае мы говорим о совместном творчестве, которое стимулирует творческий мозг, и в итоге за счет этого возникают инсайты. Um, so you have to constantly be looking at who am I being as a coach? What is it I believe my client really needs? This is a question you have to keep asking yourself. И в данном случае постоянно нужно задаваться одним и тем же вопросом. Кем я являюсь, исходя из моих убеждений и моего присутствия? Что требуется моему клиенту? Кто я как коуч? They have to believe from the presence that you use when you know who you are as a coach, that you trust them and believe in them. They have to feel that from you. И ваш клиент должен чувствовать, что вы верите в них, что вы доверяете им, что все будет хорошо, потому что вы прежде всего осознаете, кто есть вы и что вы должны делать. I believe my clients are smart, they're creative, they're resourceful, and they're whole, they're not broken. И я, например, верю, что у меня очень умные, креативные клиенты, у которых есть множество ресурсов мозга, и они являются целостными, они не сломлены. So when I stay in the being of a coach, they feel I believe in them and that I am there totally for them. И когда я сама осознаю, что здесь и сейчас я коуч, это моя главная роль здесь и сейчас, они чувствуют, что я здесь и сейчас просто готова им помочь и с ними работать как коуч. But I know this is a difficult transition when you move into coaching and for many years to stay in being a coach. Но я понимаю, что переход к коучингу — это очень сложный переход, потому что он и требует очень многого от вас, и сохранить это состояние также нелегко. Somebody asked me this week in a session, what was the most difficult thing for you in becoming a coach? На этой неделе меня как-то спросили, а что же было самым сложным для меня в том, чтобы стать коучем? So I said, I ran training departments in companies for 16 years before I became a coach.
И я сказала, на протяжении 16 лет я была руководителем отделов обучения, прежде чем я стала коучем. And I'm still doing training where I'm telling you what to do. И в данном случае я все еще занимаюсь обучением, ведь я вам говорю, что делать. So that urge to tell you because I know what you should do because I've trained on this for years. That was the hardest thing for me to overcome. И вот, пожалуйста, это самая нужда постоянно говорить. Я ведь знаю, что нужно делать, я вам сейчас все подскажу. Вот как раз-таки это преодолеть было сложнее всего. So that transition from teacher, mentor, leader to coach, it's not easy. И мы говорим здесь о переходе от лидера, от преподавателя, учителя к коучу, и это совсем нелегкий переход. But the more you can believe in it and be a coach, the better able you will see who your client is being and wanting to become in this moment. Но чем сильнее вы верите в то, что вы хотите быть коучем, в то, что вы здесь и сейчас являетесь коучем, тем лучше вы будете понимать собственного клиента, тем лучше вы будете его видеть в моменте и понимать, чем же и кем же он хочет стать. So we call this creating collective wisdom because the wisdom, the insights come out of our combined energy and the conversation. Мы это называем практикой коллективной мудрости, потому что инсайты и мудрость появляются благодаря той энергетике, которая вырабатывается, когда мы работаем вместе. I actually worked um, with a friend and an author who's a professor at Stanford on how to bring collective wisdom, the concept, to coaching. И я работала с одним профессором Стэнфорда, который является моим другом, над тем, каким же образом в коучинг привлечь эту практику коллективной мудрости. Because he wrote this book on collective wisdom. Ну, он написал книгу как раз-таки о коллективной мудрости. And we talked a lot about what creates deep listening. You have to suspend that the unself. I'm the one who knows in this situation. I'm the director of this conversation. You have to unself and let that go. И мы обсуждали, что такое умение глубоко слушать. Это прежде всего умение отказаться от этого самого «я», которое говорит «я режиссирую эту беседу, я управляю ей, уж я-то знаю». You know, and when you first start really doing this, you may feel vulnerable, like, well, what if I get it wrong? And what if they don't like me? И когда вы впервые начинаете это практиковать, конечно же, вы почувствуете себя ранимым, уязвимым, потому что вдруг у меня не получится, вдруг меня неправильно поймут. So last night I was doing a demo for a class in China. Буквально вчера вечером у меня была демонстрация на занятии в Китае. And the client was talking about uh, creating a plan, and you know, I knew he could do the planning on his own. И клиент все говорил, надо создать план и так далее. А я знала, что планированием он может заниматься самостоятельно. And I finally said that. I said, you know what? You can do this without me. You don't need me for this. I want to know what's really stopping you. What are you dealing with that's uncomfortable that you're not creating this plan? И в конечном итоге я терпела и сказала ему наконец, знаете, вы можете с планированием, вообще с созданием плана справиться и без моей помощи. Вы мне, пожалуйста, скажите, что вам мешает просто сесть и создать этот план? В чем проблема?
And all of a sudden, he starts talking, but he's scratching his head and he's moving around like he's way uncomfortable with me. И тут я смотрю, он заерзал, он тут же волосы поправлять начал. И я понимаю, что он чувствует дискомфорт, мощнейший дискомфорт. But he was started to tell me, it's just that I want to be good at coaching, but I get into these moments where I'm really anxious and then I get mad at myself and I want to handle that. И он сидит и говорит, ну, знаете, я хочу быть хорошим коучем, но вот я постоянно сомневаюсь, я постоянно боюсь, нервничаю, и мне так хочется справиться с этим. And so we redefined the agreement on the outcome of the coaching was to have him be able to manage those moments of anxiety when he coaches. И в данном случае мы пересмотрели наши условия соглашения, что же такое быть коучем. И мы решили, что самое главное– это для него справляться с этими моментами сомнений, когда он не уверен, что он хороший коуч. And it even led to this insight where he said, oh, I guess it's normal to be a little anxious. I shouldn't get mad at myself. I just need to see it and breathe. И он вдруг понял, что у него инсайт, он вдруг понял, что действительно нормально, что он иногда боится, что он иногда нервничает, и не нужно злиться на себя, что такие моменты возникают. Нужно просто сесть, успокоиться и выдохнуть. But I didn't worry about challenging him. I never jumped in and told him what to do. Но опять же, я не поддалась соблазну ему говорить, что же ему делать, ставить ему какие-то задачи, вызовы ему бросать и так далее. And somebody said, weren't you uncomfortable when he started showing him discomfort? And I said, no, I thought it was fascinating. И меня спросили, а вы сами дискомфорт не почувствовали, когда он начал ерзать, волосы поправлять? А я сказала, нет, очень даже интересно. Because when we're really getting in there, they may be uncomfortable. They may be angry. They may be sad. Потому что когда мы уходим в глубину всех этих проблем, мы понимаем, что люди могут чувствовать дискомфорт, они могут быть опечалены, они могут злиться. But I never give up being the coach. Но я делаю все, чтобы никогда не выходить из этой роли коуча. So when you stay as a being the coach, then whatever they're afraid of, it becomes a learning opportunity. И в данном случае, когда вы не перестаете быть коучем, любые страхи вашего партнера, с которым вы работаете, являются возможностью к обучению. And you just stay curious so you don't judge them or fall into your own fear. И важно сохранять любопытство, чтобы не осуждать и не поддаваться собственным страхам. And if you do this, your urge to give advice will shift into what are you curious about and you'll ask questions. И в данном случае, если вы сохраните это любопытство, то вы будете задавать вопросы, вы будете это у любопытства удовлетворять. And then you don't have to be right. You don't have to worry about, am I being of value? You're contributing to something that's bigger than the both of you. И в данном случае вы не будете беспокоиться, что вы можете оказаться неправы. Вы фактически делаете все для того, чтобы взрастить нечто большее, чем каждый из вас по отдельности. So this is the process of unselfing, of letting go of our own ego and thinking we have to do something to them other than just be with them as a coach. И это и есть процесс освобождения от своего эго, от своего «я», потому что вы уже не думаете о том, что вам нужно как-то кого-то направить. Вы понимаете, что вам достаточно быть просто рядом с этим человеком и быть коучем. And then you can blend
with your client, and it becomes a special moment together. И здесь происходит слияние с вашим клиентом, и это по-настоящему особый момент. And you can practice this by just walking around your house or going outside and catching every time you're thinking about if this good or bad, putting a judgment on it, instead of just staying present with it. И это можно практиковать даже когда вы просто находитесь в гордом одиночестве дома или когда вы выходите на улицу. Не нужно каждый раз ловите себя на мысли о том, что вы оцениваете. Это хорошо, это плохо, это замечательно и так далее. Просто оставайтесь в моменте и осознавайте этот момент, не оценивая его. So when you do this, when you release your fears, your opinions, and your worry, then the being of the coach emerges. И когда вы избавляетесь от своих страхов, от своих сомнений, от каких-то мыслей лишних, то тогда и появляется это самое бытие коуча. When you fully believe and stay in the presence of being a coach, it's amazing what can unfold and what they can see brand new. И когда вы искренне верите в том, чтобы быть коучем, вы будете удивлены, что же в итоге будет появляться и каким образом будут обновляться обстоятельства вокруг вас. And many of you know that I teach how to open your nervous system with curiosity, with care and courage. И многие из вас знают, что я учу тому, как открывать нервную систему с помощью любопытства, заботы и пробуждения этого самого чувства необходимости что-то сделать. So before you even go into coaching, to be curious, to be grateful, and to care about your client, but also to feel your strength in your gut. И прежде чем стать коучем, необходимо чувствовать заботу, благодарность и любопытство. И, конечно же, всем нутром ощущать свою силу. And anytime you feel a tension where something is shutting down, just breathe into it and open up your entire nervous system, your body. И если вдруг вы почувствуете напряжение, то самое главное– это успокоиться и снова открыть свою нервную систему, все свое тело. And this is the competency, embody a coaching mindset. It says to embody your full body, which opens up your mind. И таким образом мы вновь говорим о концепции того, что для того, чтобы раскрыть собственный разум, необходимо все тело привести в нужное состояние. And when you do this, then they sense your presence, that you believe in them, and they will stay with you in the process. Even if a question you ask is not good and you can re-ask it, where they aren't sure of themselves, you stay in the coaching, being of a coach. И в данном случае, даже когда ваш клиент не уверен в том, что же ему нужно сделать, самое главное, чтобы вы верили в себя. Даже если вы задаете неправильные вопросы, задайте новый вопрос, подумайте над новым вопросом. И таким образом ваш клиент почувствует, что же ваше присутствие. So the last thing I want to share with you is the traps that pull you out of being a coach. И в заключение хочется рассказать о том, какие же ловушки есть на этом пути. So, that you have to watch yourself. Do you feel like, oh, I need to make a difference right now? So you have this urgency, which makes you want to give them advice. И в данном случае
всегда следите за своими ощущениями, потому что у вас может возникнуть эта потребность вдруг что-то решить, какую-то проблему и прочее. Всегда следите за тем, хотите ли вы дать какой-то совет. Sometimes you get lost in their story, you take on their emotions, and you're not really um, staying present. You're getting too involved in the story that they're telling you. А периодически вас может захватить их история, их эмоции, и вы уже не находитесь в моменте, вы уже себя ставите в эту историю, в эту ситуацию. um, that you have to, stand in their shoes and feel what they feel. No, you just need to understand what they're feeling and make it okay, but you don't want to stay in their emotional space. И в данном случае вам хочется оставаться в их эмоциональном пространстве, но важно понимать, что нужно понимать, что это за эмоция. Прошу прощения. Нужно понимать, And что это за эмоция, и не нужно вставать как раз-таки в их тарелку. and you want them to think you're a good coach and to acknowledge you for that. That's going to that wanting to be liked or recognized is going to take away from your courage of being a coach. И зачастую вам хочется, чтобы вас увидели как хорошего коуча, чтобы ваши заслуги признали и так далее. Но опять же, это важно избегать. And there may be other times in your life when you need to be the expert, the leader, the mentor, the parent. But in the moment that you're a coach, you have to stay being a coach. Опять же, в вашей жизни могут возникать разные ситуации, когда вам требуется быть лидером, учителем, родителем или кем бы то ни было. Но когда вы коуч, вы должны оставаться коучем. And believing that we have to have a happy ending. And at the end, they have to be, oh, thank you. That doesn't always happen. И, конечно же, еще одна ловушка — это вера в то, что окончание в конце всегда должен быть хэппи-энд, когда вам говорят: «Ой, спасибо, вы так помогли» и так далее. Но надо признать, что это не всегда происходит. Um, most of the time, my coaching, um, they're grateful for the experience and what they now see. В большинстве случаев мои клиенты благодарны за тот опыт, который они получили, и за то, что они видят здесь и сейчас. And usually there's a shift from when they were confused to where they're clear. И обычно виден переход от их сомнений к их пониманию. But sometimes they're like, oh, I hadn't thought about this before. I really have to think about this more now before I can commit to going to actions. И зачастую они говорят: знаете, а я об этом даже не думал никогда. Знаете, мне нужно помозговать эту ситуацию, прежде чем я приступлю к конкретным действиям. I still ask them, so what does thinking about it look like? When will you do that? И я вновь и вновь задаю им вопрос: хорошо, и как вы собираетесь это мозговать? Как это выглядит? Um, just to get a commitment. То есть для того, чтобы взять на себя ответственность за какие-то действия. And sometimes, what they now understand may not be a big deal, but a few days later they get a huge insight. И зачастую то, что они понимают здесь и сейчас, может не быть чем-то очень серьезным. Однако же это ведет к серьезному инсайту буквально через несколько дней. So again, we have to trust that the coaching process continues even after we end the session. Именно поэтому нужно верить в то, что процесс коучинга продолжается даже после того, как сессия закончилась. Because their brain just needs to like work on it a little bit. Потому что просто мозгу нужно отдельно поработать над какой-то задачей, и будет результат. And that's okay too. И это тоже нормально. So always you have to give up knowing the answers and the direction they should take. Поэтому нужно отбросить от себя знание того, что нужно сделать, и указание какого-то направления.
um, to always stay in compassionate curiosity. Всегда нужно быть любопытными и при этом чувствовать своего партнера. And to believe in them that they're going to get there. Even if it doesn't feel comfortable for you as a coach in the moment, stay being a coach because it's so powerful. И важно верить, что ваш клиент сможет достичь того, чего нужно достичь, даже если в этот момент, здесь, сейчас, вы чувствуете некий дискомфорт от того, что вы коуч. Но вы должны быть коучем, потому что это очень мощные чувства, и это дает мощные результаты. So you should always be asking, who can I now be? So my presence helps evoke the awareness, not just what I say, but my presence of being with you helps them to see beyond their story. И таким образом необходимо задаваться вопросом, кем я могу быть сейчас, чтобы мое присутствие, не только мои слова, пробуждали осознанность, для того, чтобы наш клиент мог видеть за границами их собственной истории. So this is how you move on your path of mastery, is to deepen your presence. Don't just focus on your perfect skills. They want you to be present, even more than being perfect. И в данном случае заключается мастерство в углублении вашего присутствия. Вам не нужно оттачивать свои навыки для того, чтобы давать хороший результат, потому что для них важнее именно ваше присутствие, а не ваши идеальные навыки. So with that, I'm going to open it up to some questions. We have Н- about 10 minutes. Ну, засим, давайте перейдем к вопросам. У нас примерно минут 10 есть. So Мгм. Спасибо, Марша. И у write нас them in the есть, chat. Yeah. да, у нас есть вопросы в чате. Катерина задала вопрос, что значит открыть свою нервную систему? Булат, если не сложно, прямо переведите на английский слово. Конечно. Yes, we have a question here. So Katerina has been asking, what does it mean to open the nervous system? Okay. You know what? I can't teach you that in 2 minutes. Ну, за 2 минуты, к сожалению, обучить этому не смогу. You have to go through the coach training. Вам нужно будет пройти через целую процедуру обучения коучингу. But your nervous system is fully connected. Your head, your heart, and your gut is your nervous system. It's all three brains that must be fully open. That in order to receive and to offer, to know how to coach. Но в данном случае мы говорим о наличии, скажем так, 3 мозгов в вашем теле, которые необходимо соединить для того, чтобы почувствовать, что же такое быть коучем. Мы говорим о мозгу, который у нас находится в голове, о сердце и о некой интуиции, неком внутреннем ощущении. И когда вы их выравниваете, вы будете чувствовать вашего клиента. And so again, you open your mind, you let go of your thoughts, and you need to feel curious. It's a feeling, it's not just a thought. И нужно открыть разум, нужно чувствовать любопытство, потому что это прежде всего ощущение, это не только мысль. And you look at your pictures on your phone, at your family and your pets, and you're grateful, and it opens your heart. И вы можете, например, открыть галерею в своем телефоне, посмотреть на фотографии семьи, домашних животных. Вы чувствуете благодарность за то, что у вас есть, и это открывает ваше сердце. So before you go into coaching, remember what you're most grateful for in life. Поэтому прежде чем вы откроете сессию коучинга, вспомните, за что вы благодарны в своей жизни. And then the last thing is to remember a time in your life where you stood up, you spoke up, you did something, even though you were afraid. И очень важно также вспомнить момент в жизни, когда вы отреагировали, когда вы ответили, когда вы вдруг заявили что-то, несмотря на то, что вы испытывали страх.
that courage, that willingness to do something in spite of fear comes from the center of your body, from your gut. И эта смелость, несмотря на страх что-то сделать, что-то сказать, она как раз-таки идет из вашего нутра. So when you feel that warmth and power, you open up your gut. So you have open mind, open heart, open gut. И в данном случае вы открываете разум, ваше сердце, и это самое нутро, это внутреннее чувство. Okay, next question. Следующий вопрос. У нас есть вопросы в чате, и у нас есть два участника, которые подняли руки. Давайте мы дадим, наверное, по очереди будем задавать вопросы. Грета, тогда сейчас я включаю микрофон. We have, Thank you very much, Marsha. Да, We are all Грета, happy. могу вас попросить Do you hear задавать, пожалуйста, me? вопрос на русском. I can hear you. Is that okay for her to ask? Yeah, sure. Okay. Do you hear me, Marsha? I do. Thank you for amazing session, and we're all happy to see you here. I found myself that sometimes I really want to be appreciated by my clients, and I really want that happy ending after my session. How deal with these expectations after the session, because I found myself really in those points that you told that you really need that. The session was really great. Thank you. Let him translate the question. Thank you. I'm sorry. Да, в данном случае хочется подчеркнуть, что когда я вас слушала, я поймала себя на мысли, что я тоже ловлю себя на этих ощущениях, что мне хочется, чтобы меня оценили, чтобы сказали, что я хороший коуч. И, конечно же, хочется, чтобы завершение сессии было максимально хорошим, замечательным, и все были довольны. И да, вы навели меня на мысли, что нужно над этим поработать. So again, know that all coaches go through this, and so it's normal. Да, опять же, все коучи через это проходят. Это нормально. And it's just a matter of catching, like, oh, look, there's my need to be recognized. Can I let it go right now? И самое главное поймать себя на этой мысли. Ах, вот оно, вот сейчас я хочу, чтобы мне сказали, какой я молодец. Нужно это отпустить. And maybe they'll like you, maybe they won't. It doesn't matter. В данном случае, может, вы понравитесь, а может и нет. Какая разница? The less I care if somebody likes me, the more they do. В данном случае, чем меньше меня заботят, понравлюсь я или нет, тем больше результатов у моих клиентов. And also just get out of your head, quit thinking. И в данном случае важно просто закончить мыслительный процесс и работать. I don't think when I coach, it's like I speak it. I share what I see, and then I stay curious. Знаете, я не размышляю, когда у меня коучинг-сессия, потому что я говорю, что я вижу, и затем просто сохраняю свое любопытство. Which allows me to catch the important things. I don't miss it. So they feel heard and valued and like the process. И в данном случае я регистрирую все самые важные моменты и не упускаю их. И в итоге процесс нравится клиенту. But it takes time. So give yourself time, Greta. Но не все сразу, поэтому постепенно к этому можно прийти. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Давайте чередовать вопросы из чата. Марша, вопрос от Артура. Есть ли триггеры, которые помогут понять, что ты перешел в состояние коуча? There is a question from Artur. Are there some triggers which help you to understand that you're in the coaching state? No, I don't know what you're talking about, Archer. That's a crazy question. Нет, вообще не понимаю, о чем вы говорите, Артур. A trigger is attention.
It's an emotional reaction. Being a coach is I'm just being present and caring about you. So there's no trigger, there's just the experience. В данном случае триггеры — это все-таки напряжение и какая-то эмоциональная реакция. А для нас самое главное — быть в моменте и ощущать все, что происходит вокруг нас, потому что это не эмоция, это не триггер, это прежде всего опыт. Okay. All right, Natalie. Мгм. Natalie? Do you hear me? Yes. Yeah. Natalie, if you Mark, ask if you ask the question in English, please stop at some point so that translator will be able to translate to Russian. Okay, thank you. Okay, Thank you very much. as I'm an English teacher, I will do. I just want to talk to on the mother tongue of Miss Marsha. I'm so thankful. Okay, can you ask your question? We don't have a lot of time and you're breaking For having up. this opportunity to do. And Maybe it I would just be better wanted she to typed ask it in the you, chat. is it necessary? Mhm. Natalie, sorry, we don't hear you well, and I What? already see your question in the chat. Коллеги, да, мы видим вопрос от Натальи в чате, и я позволю себе его объединить с другим вопросом от Катерины. Часто слышу о необходимости освободиться от эго, а каким человек станет без эго? Как свободному от эго взаимодействовать с остальным миром, с тем, кто с эго? Yes, basically we have two more or less same question close to each other. And the question from Close to Katerina. Natalie's. I want to answer Natalie's question. Okay, good. Yeah. So, and I often hear that you need to get rid of your ego to release it. And what does the human being become without ego? How exactly do we release our ego and then we interact with the outer world? И Натали спрашивает, является ли харизма важной характеристикой коуча? And Natalie is asking, is charisma an essential characteristics of a coach? No. Нет. No. Your presence may create that, but I don't want you to focus on, am I charismatic? Ваше присутствие может создать этот эффект, но самое главное не концентрировать ваше внимание на том, харизматичны вы или нет. So, of course, you never fully let go of ego because ego is part of my presence. But what I'm saying is, quit thinking about what they're saying. That's when you let it go. В данном случае полностью от эго избавиться невозможно, потому что эго является частью вашего присутствия. Просто нужно перестать размышлять о том, что же вам говорят, и тогда вы как раз-таки его отпустите. Your opinion, your analysis, what you think about what they're saying, your judgment is not important. Ваше мнение, ваш анализ, что вы думаете, как вы рассуждаете на эту тему, все это не важно. What I think about this or how my experience relates to this is not important in the moment. Что же я об этом думаю, а каков же мой опыт в этой ситуации, все это совершенно не важно. Okay. Okay. The more open I am just to hear what's most important to you, to summarize it and offer it back for you to think about it. The client thinks about it, not you. Важно, чтобы клиент об этом думал, а не вы. Важно, чтобы он выражал мысли, чтобы вы их чувствовали, как-то приводили их в порядок и отдавали клиенту. Пусть он об этом думает дальше. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. All right. I think that's it. I'm glad you have the book. I have a new one coming out in January. Ну что ж, за сим у нас все. Очень приятно, что у вас есть книга. В январе у меня, кстати, выходит новая. Okay. Great. All right. We'll Спасибо wrap it большое, up. Марша. Thank you. Happy Coaching Week. Хорошей вам недели коучинга. Thank you. Thank you, So Marsha. welcome. Okay, Спасибо I've got to большое, Марша. run. I've got, yeah. Thank you, crazy. thank you.